Banana, locally known as matooke, is one of the most consumed and profitable plant in the world, with a worldwide export value of $14.7 billion in 2020. Uganda sits at the 61st position of leading banana exporters in the world, but could move upwards on the list if the farmers learn proper farming practices to produce high quantity and quality bananas ready for export. Sembuze Mohamud is one local farmer aspiring to shift from growing matooke on a subsistence level to a high commercial scale, and he believes one of the practices to get him there is mulching. Coming up. Singa okulima kuno okulima ng'okututte nga business era n'ofaayo okumanya kalonda w'ekyo ky'ogenda okulima osobolera ddala bulungi okukakasa nti mulimu era n'ogufunamu ne ssente. Sembuze Mohamud moved from formal employment to full-time farming 10 years ago, and he has not turned back since. A farmer of tomatoes, passion fruit and mainly matooke, Sembuze aspires to better his community of Lutete Nkozi by sharing farming knowledge and inspire more farmers into the business. Nasooka nengezaako ku mirimu gy'okutambula nga nnoonya bunoonya bannange gye bategese embeera omukozi ne bitanzijira bulungi. Ne ntandikawo ku business akaduuka nako ne kagaana nenzira mu kulima. Okusooka nakuddamu nga ndaba nti mulimo gwenzizeemu olw'okuba nnemereddwa eby'okkola ne sigutwala ng'ensonga. Naye natandika okutandulula ku bigere okutambulako okulaba ku bakozi obulungi. Bwe nalaba enkola gye bakolamu ne ndaba nti singa okulima kuno okulima ng'okututte nga business era n'ofaayo okumanya kalonda w'ekyo ky'ogenda okulima osobolera ddala bulungi okukakasa nti mulimu era n'ogufunamu ne ssente. Bwentyo natandika kulima si bulungi naye ne ŋŋenda nga nkoppa n'okulambula ku bannange abakoze obulungi ekyavaamu ne ngukolera ddala bulungi. Kati gwe mulimo mu mirimo gyonna gwe nsinga okwagala era okumpaliriza okugunzijjako okunteeka mu mulala oba nnyinnyonnyodde nnyo ate mmala nakubalamu okulaba kiki ŋŋenda okufuna. Nolwekyo kati mulimo gwe njagala, gwe nkola nga njagala, gwe nkola nga ngulinamu obumanyirivu era gwe nfunyeemu n'ebintu bingi. For over 10 years, Sembuze has been able to learn from fellow farmers through visiting different farms, research and hard work. He has identified some of the best practices for growing matooke on his 2-acre garden, improving harvests and his earnings. One of those is mulching. Okunoonyereza kwenkoze naddala ku balimi ensuku lwaki zigaanye okubeerawo era abagezezzaako zisimba lwaki zimala akaseera katono tebakyagoberera birina kugobererwa ng'olima olusuku ku nnima eyaffe ey'edda. Mbikka olusuku luno nga si nze nsoose, bajjajjaffe abaatusooka baabikkanga ensuku zino, naye ng'emigaso egy'okubikka giri ena emikulu omuntu gy'alina okutunuulira. Ogusookera ddala kwe kuwona omuddo. Abantu bawana ekibamaliddemu ddala amaanyi n'okubamalako ssente mu malimiro kulima muddo. Era bw'onoolaba ennimiro ezinneetoolodde muddo bakeera ku makya nga balima muddo ate baba akagulima ne guddamu ne gumera eba babeera balima muddo kyokka. Olusuku terwandyetaaze buli kaseera kubeera ng'ofuukuula ettaka kubanga eminalira giba gitambula nga ginoonya emmere. Buli obeera ng'olimamu omuddo obeera ogitaataaganya n'okugitema. Ekyokubiri mbikka olw'okusigaza amazzi mu lusuku nga mwegali kati twakava mu musana. Ekyokusatu essubi lino livunda. Bwe livunda likola nakavundira. Tewali atakimanyi nti nakavundira y'emu ku mmere eriisibwa olusuku okusobola okuba nga luba lugimu. Omugaso ogusembayo ogwokuna kwe kulabikako ennimiro obulungi. Naye bw'obeera ng'olabirira ennimiro ng'erabika bulungi ekuwa amaanyi okusobola okuba ng'ogyeyagaliramu. Mulching not only enriches and insulates the soil, but the old practice stops the growth of weeds in the garden, supports water or moisture retention in the soil, improves soil fertility, and improves the aesthetic of the garden, Sembuze says. But what kind of grass or mulch is best for use? Ekisookera ddala omuntu yenna alima ateekwa okwawula essubi erivunda n'eritavunda. Erimu ku ssubi eritavunda bye bisaalu. Olusaalu olwo lulina essubi eritavunda erirwawo
lisobola okutwala emyaka ng'esatu mu kifo ky'okutukakutuka likola ebigimusa ettaka livunde ate oluusi likonya ettaka libikka ettaka amazzi tegayingira ate terivunda kukola nakavundira kati ne lirwawo. Kyokka ate mu lusaalu mumu mulimu essubi eddala kubanga lwayinza okunkwata obindi nga ffe tubikkisa bisaalu mulimu eriyitibwa eggugu. Essubi eryo libeerako n'olukekya kati eryo bw'olireeta livunda ne likutukakutuka ne likola nakavundira. Ekyokubiri tubikkisa ebisoolisoli. Ekyokusatu tubikkisa olusenke n'ebisagazi. Ebyo n'ebisubi bivunda. Wabula ekyenjawulo ekiri ku bisagazi nti abamu babirinda ne bimala okukola emmuli. Bw'olinda ne bimala okukola emmuli ate ebisubi ebyandibisse biba biweddeko olwo nga muli bwe zikala tezikola nakavundira. Kati ebisagazi bino bisaba nga bikyali bito we bisobola okuvundira n'ennyingo zino ne zivunda ne bikola nakavundira. If you don't use vegetation in a bush, elephant grass, stark grass, and maize leaves are some of the best options for mulching, Sembuze recommends. But when do you spread your garden floor with mulch? Amangu ddala ng'ekitooke kitandise kiwezezza emyezi 6 kubanga ku myezi 2, 3, 4 abantu abamu balimiramuko ebirala biba tebinnatuuka kugaziwa kuzaala. Omuntu asigamu ku bijanjaalo, alimamu ku nnyaanya n'ebirala ebitali nga kasooli ne muwogo n'ebirala. Kati ebyo mu mwezi gumu 2, 3, 4 osobola okulimiramu ebyo kasito tuka mu gwokutaano bitandise okuzaala awo bikka kubanga luba lufuuse lusuku lutakyetaaga kutaataaganya ttaka lyalo. Land is expensive to acquire and occasionally aspiring farmers opt out of agriculture due to lack of space. Sembuze has been able to increase on the number of banana plantations on his 2 acres from the standard 400 per acre to 600 by changing his planting and spacing method, a practice that has improved on his sales. Olusuku luno lutuddeko acres 2 era kuliko ebitooke 600. Abatusomesa bagamba nti ku eka kugendako ebitooke 8 ku fuuti 10 ku 10. Naye nze nakola ekyenjawulo nenva ku fuuti 10 nenkola fuuti 14 nenteeka mu acres 2 ebitooke 600 ebyandibadde 8 nga kyengenderera buli kitooke nsobola okukirekera abaana 2 okwawukana ku bannanga baliko omwana omu. Era bwe nakirekera abaana 2 ne kibanga olwo mu buli kinnya nzijjamu enkota z'amatooke 2. Kati bw'okubya ebinnya 600 ebigenze mu acres 2 kitegeeza nina ebitooke 1,200 ebissa kubanga buli kinnya mussa amatooke 2 era nga bw'onoogalaba. Kati kitegeeza nti oli ow'olunana mba musinza 4 olw'amagezi gano ge nayongeramu ogw'okugaziya ku fuuti okuva ku 10 ne ngenda ku 14 ne ndeka abaana 2 ne mba nga mu kinnya nnyunjamu enkota 2. So kati mu acres 2 nina ebitooke 1,200 bwe mba waakuyunja nnyunja enkota 1,200. Waliwo ensonga y'okwawula abaana abagenda ne maama. Awo ku stage eyo ekitooke nga kitandise okuzaala abantu bafiirirwawo. Asimbye ekitooke kimu n'akirekera abaana 6 nga mu kinnya kimu ayagalamu enkota 7 buli emu n'ejjanga erina ekiwagu kimu. Kati kasita kizaala stage eddako yakuttira aluwa omwana avaako aluwa agenda ne maama. Era bw'onoolaba bino buli kimu kirina omwana omu kitegeeza buli ennyunja ettooke erimu ng'eddala lissaako. Bwe mba nasalawo mu kinnya kubeeramu 2 eva bukyanga ntandika kuyunja kati tuno oluyunja lwa 9 galina kubaamu 2 kati awo oyunja ettooke nga lyemala. With a unique spacing of 10 by 14 feet and planting 2 banana plantations in each pit, then leaving each with 1 sucker, Sembuze is able to have 2 harvests per year instead of the traditional 1. This way, he has improved the quality of the matooke he cuts from his garden and assured his income from farming by mulching and improving his spacing and planting method. After the break, Sembuze talks about the market for matooke, passion fruit, tomatoes, and how agriculture has changed his family's life. Seeds of Gold will be right back. Welcome back to Seeds of Gold. Before the break,
Sembuze explained how mulching and improving the spacing and planting method for matooke has made him a better and happier farmer. He left for more employment and joined agriculture to make a living. But how exactly is the business going? Bwogenda ku business bifuna bitya? Ettooke bwe liba ligudde nnyo ligula 15,000. Wano mu COVID ettooke lyagwa ng'ate n'abaliri e Kampala tebaliyo ne libeera ku 15,000. Kitegeeza nti bwe nnyunja wano amatooke 1,200 mba nfuna obukadde 6. Mu mwaka nnyunjamu emirundi 2. Kitegeeza mba nfuna obukadde 12. Oyinza okunoonyereza bizinesi efuna ssente ezo wano nga ntono lwakuba bangi tebannakibala olw'okuba obwongo bwawe balowoozesa nti okulima kubonaabona si mulimu olina kumala kulemwa mirala ogenda olime kati bafuna na budde bubalirira ssente ezo. Kitegeeza bwe naalitunda 1,000 ziba ssente nnyingi. Bwe naagenda kugumu kitundu kuba kati oyinza okuba omujulizi nti mu Kampala kati ettooke ligula ssente mmeka kubanga tewali musana gwase n'emmere eweddemu. Bwe tutuuka mugumu ekitundu 2 ssente ziba nnyingi ddala. Kati awe ekibalo kikuwasinzaga nti bizinesi tefuna. To do some math, as Sembuze has put it, when off-season, a bunch of matooke might go for 5,000 Ugandan shillings, and at high demand, the bunch will go from 10,000 to 20,000 Ugandan shillings. At his 2-acre farm, Sembuze makes 2 harvests a year. That is 2,400 bunches a year. At 5,000 each, he makes 12 million Ugandan shillings. At 20,000 Ugandan shillings each bunch, he makes 48 million Ugandan shillings. The numbers are good. Katonda yampa omukisa ng'ekiyitibwa ettooke wano akatale kaalyo katandikira waka. Kyakubiri nenfuna omukisa nti abantu bangi baalivaako bagamba nti tebikyadda wano mu Buganda, ettaka lyafa, bw'oba obisimbye mwaka gumu nga bigenze. Kati nze nemba muyiiya nnyo ne ngamba tekisoboka. Ngenda kulima olusuku nga nze nkoowa lugende so sirwa okugenda nga nkyalwagala. Nenkola okunoonyereza ku byabeezangawo olusuku ng'erabye bino byolaba byenkoze. Byotajja kusanga oyinza okutambula omuluka guno gwonna. Ate si kuba nti mbakotoggedde butabiyiga. Naye abantu buli webibalaga babikole nga balabanga omutendera emingi ennyo. Abamu nga balowooza nti na busobozi bwa ssente nze nnina. Abamu ng'ate ayagala kukola gwe eyatandikako edda obunene bw'akyokoze nga tamanyi nti alina kutandika n'ekitono agende ng'agaziwa. So kakati nembanga ettooke nze ndirimye wano okuliremerako. Kati abalyetaaga balinona wano. Era kati mu ssaawa eno sirinaamu yadde. Naye bwe nkeera enkya nekubba essimu nti ng'alina mujje bajja mu bungi. Kakati sigatembeeya, sinoonya muntu agagula, wabula balondoola wano buli kaseera nga bageetaaga. Kati namanya nti omulimo guno kengukoze ne guvaayo bulungi. Kati ate nnyina kunoonya ebifo wengendo gukolera okugugaziya. Okusinga okulyamu guno gwe nnaatandise ate ne guggwawo. Kati ogenda kulaba ebifo bye nnaakagula n'engeri y'ebirime bye ntandikiddeko bye nnaavaako ate nteekeko ensuku ezinaagenda zigoberera lumu. Sembuze has further ventured in tomatoes and passion fruit, still at dawn stages, but emphasizes the need to expand any venture that you start. For him, farming has been life-changing and he can't imagine a life not practicing agriculture. Ekirala kyenfunye mu kulima ng'oggyeko ebibanja wano we tuli kati weewaka. Era gano ge maka gange agaasooka. Gakuwa ekifaananyi okulima kwange okubereberye. N'ekiseera ekyo embeera eyaliwo ey'omwaka 96-97 nazimba amaka gano. Era mu budde obwo gaali mapya. Era kyali kyebonere nnyo ku baalaba ssente ezivudde mu kulima nga nzimbyemu amaka. Ne nva mu muzigo ne nnyingira amaka gano. Amangu ddala nga ngayingidde nafuna essanyu lingi nnyo kubanga omulimu gw'okulima si kye nali ndowooza nti gusobola okuvaamu ssente ezizimba n'amaka. Bwe mala okugazimba, ssente ze naddako okufuna mu kulima omwaka nga naakamala emyaka 2 mu maka muno gwali gwa 98, ssente ne nzikola nga nzijje mu kulima ne ngenda e Makka. Omwaka ogwo gwa 98 ne ngenda e Makka okwebaza Allah olw'ekyengera kye yampa ekisooka okufuna omulimu gw'okulima ne ngwagala ne ngukola bulungi. Ekyokubiri ne ngufunamu ssente ne nzimba amaka ne ngenda ne nkola hijja mu ssente ez'okulima. Abantu bangi balowooza nti mu kukwata olugendo olwo nzizeeyo mu lugendo lw'okwavuwala. Kubanga baali tebamanyi nti ate bw'oteeka ssente mu hijja obeera ofunamu kubanga abaakuwadde gwe oba ogenza okwebaza
balowooza nti nfiiriddwa bufiirwa. Nakomawo ne nfaanana ng'abo be nalese abataagenda baali bandaba obubi, ate ne nkola ne nziramu okulima buto ne mbasinga. Bwe nabasinga ne ntandika amaka amapya agakwatagana n'engeri y'omulimu gw'okulima gye gwali gukulaakulanyeemu, era ne ngazimba ne ngamalirizanga geego, era nago nkumbi. So bwe ngattagatta bye nzigye mu kulima ndabira ddala nga sitoma era nga ndi mumativu. Kati ge maka gaffe amapya tugamazeemu ebbanga kati lya myaka egigenda mu 8 era tuli mu mbeera etalina nnyo buzibu. Tulima, tuli bulungi, tulya tunywa, abaana baffe basoma, ebisigadde byonna tuli bulungi. Haji Sembuze and family are living a happy life from farming. But is it really all profits and jubilations, or are there major challenges? Obuzibu obusookera ddala bw'ebyokwerinda, kubanga buli lw'otegeka ennimiro ng'eno ng'abalala tebataddeemu maanyi kufaanana n'eyiyo, batunuulira ebibyo nga mu buli ngeri yonna babyagala. Ettooka aliraba alyagala, era no bwe kakutana ne lyengererawo ko nga tonnaliraba, ye ayinza okulowooza nti olina mangi baagala okujja okugabba. Naye sinnafuna mukisa mu byogwo, naye kimu ku byentunuulidde nti obudde bwonna olwemba waka nga neebase mba ndowooza nti bajja kujja babbe, naye tebannanziba kusoomooza okusooka. Okwokubiri, abakozi abasobola okukola nga bwenjagala, abasinga obungi baayiga enkola eyanneemalidde kujjako ssente nga tafudde mu kyokola nti okyagalamu ssente. Kati abakozi nina okufuba okubatendeka bamanye kyenjagala okukola nga ne bwe mba siriwo basobola okukola bulungi nga bwenjagala. Ekya ssente si kizibu mu kubasasula, kubanga bw'otunuulira ssente ze bakolera wano ne ze nzigyamu sagaana kuzoogera nga bawulira, kubanga ntono nnyo nti nyinza okutema ku bikolo nga 4 ne musasula ebbanga lyakoze lya wiiki ate ng'ebikolo ninalukaga. So kati abakozi abamanyi ekyokukola abalungi n'okubanyweza ne babeerawo n'okubanga ebintu bye babikuuma ng'ebyabwe, nakwo kusoomoozebwa kunene. Mpozi n'embeera y'obudde era omulimi ajja gikuleetera, naye nze agamu ku magezi ge nasala kwe kuba nti mbikka omusana bwe gwaka lukosekamu katono naye nga amazzi gabeeramu. Mpozi nagula ne kubiyambako okufukirira, lwakuba wano tebinnabaawo naye gye tugenda ojja kubiraba. Nagula mashini zonna ezinnyambako mu biseera eby'omusana ate ku birime ebirala, nti omusana olwaka abantu kye bayitanga okusoomoozebwa embeera y'obudde. Kati nze mba sikyatunuulira bire oba bikutte ne biyitawo ne bigenda, nze nteeka buteesi mazzi gange nga nteekawo pampu yange nga nteeka amazzi we kyetaagisiza. So ebisoomooza bingi bye nandimenye naye ebimu ngenze mbinogera eddagala. Finding solutions to a challenge is the right mentality for a farmer. Sembuze's advice to aspiring farmer is simple. Okukyusa obwongo bwabwe obutalowooza kulima nti kibonerezo ne bamanya nti mulimo. Ate bagulabyeko mu COVID naddala abavubuka olwabaggala baatuyitako wano nga batambuza bigere, naye ng'ekimu kye basinga okwekaaba mmere. Ate ng'oggyeko kuba mulimo ddala oguyingiza ensimbi, kubanga abasinga obungi bonna bwe gubayimirizaawo. Era bwe mba mbasomesa mbakubira ekifaananyi nti mu kibuga Kampala ebifo by'emmanya ebisinga okukuŋŋaanya ssente katale ka mmere, eri yonna waggulu batunda ebintu engoye ebiki byonna naye ssente ziggweera eno mu ssente bali ku ddembe, ne bagula ennyaanya ne bagula obutungulu. Olaba ab'ebirime bavudde ne mu butale ne babiteeka ne ku nguudo nti byebiyimirizaawo. Kati omuntu asooka butalowooza bino biriibwa nti biva eno mu kulima, ye n'akyawa okulima, naye ng'ate singa atunuulira ebiva mu kulima n'engeri gye bikuŋŋaanya ssente bandidduse mangu ne bajja mu kulima. Ekyokubiri, abavubuka kye mbakubiriza, badidde ebifo bwe bandirimidde babitunze. Olw'okwagala okufuna ebyamangu, ekintu kino kya bodaboda saagala kukyogerako nnyo, kubanga buli ayogera ku leediyo batunze ebibanja baguze bodaboda naye bazikolamu n'ebintu ebirala ebyokusanyuka ne ziggwawo mangu. Tewaliiwo ssente gy'osobola kutunda kibanja ng'ekijyamu. Otunda ekibanja miliyoni 4 eka emu, omuntu n'alima sizoni emu n'azijjayo, aye ne kisigala nga kikyobulamu bwe bwonna. Kitegeeza tosobola kutunda ssente zijja mu kibanja, tosobola kutunda ssente zijja mu ttaka. Bakomye okutunda ebifo okubyejjako, bajja kutuuka okudda okubinoonya nga tebakyalina busobozi bubigula. Kyakubiri. Ekyokusatu, bagezeeko okutandika okulima, naye baba bagezaako okutandika okulima tebatandika na bino ebirwawo okuyingiza essente. Batandike n'ebyemyezi 2, 3 omuli ennyaanya, omuli kasooli, omuli ebijanjaalo, bafune ssente, kubanga guno ogw'ebitooke otandika ne ku ssente, okusima ebinnya, okuyiwa ebigimusa, okugula endukusa, okutabula, okusimba, okubikka, ogenda okutuuka ku kutunda
ng'osoose kuba na ssente ezitandika emirimu gino. Kitegeeza olina kutandika na biri ebiri sizono ebyamangu, nnyanya myezi 3, bijanjalo myezi 2, kasooli myezi 4, osobole okusooka okufuna ku ssente. Naye ekisemberayo ddala tebeetantala okuyingira mu kulima ng'abavubuka nga tebamaze kutuula wamu kukoppa kuffa abakuwangaaliddemu. Naddala abakola ebirabika obulungi bagenda okutandika omulimu gw'okulima guno nga kye bagenda okukola buli omu kuba kyasazeewo okulima ng'akimanyi bulungi. Abo bajja kuba basobola okufuna mu kulima n'okukuwangaaliramu n'okukwagala. Okuggyako akatalekeka kano njagala kwogerako eri gavumenti nti abantu baffe bawereddwa bingi ebyokulima. Naddala mu puroguramu ya Wealth Creation balese ebintu bingi, balese emicungwa, balese emiyembe, balese ebijanjaalo, balese kasooli. Babivuddeko bagenze ku myoga, bagivuddeko bagenze ku polish model. Naye be banaaba tebannaba kutuuza abantu kubasomesa bye bagenda kukola, ssente zijja kufa zonna ziggwewo. Bw'okwata omusirikale abadde agaba ebya bonna bagaggawale n'omugamba ntwala gaba bigaggawaliddemu, byogaba ebya billions ne billions za ssente, tojja kusangayo. Bucungwa bufudde, oluba okussaako olutu esooka nga bwengera nga bufu. Kasooli bwe bityo egamba tebikoze. Ekisooka abiwa omuntu ng'omuntu si byabadde ayagala. Ekyokubiri abiwa omuntu nga tamaze kutuuka gy'agenda bisimba. Ekyokusatu abiwa omuntu nga birimu ssente nnyingi nnyo ng'ate omuntu gw'abiwadde talina nnimiro asobola kubiteeka. Kati omucungwa gwa 50, omuyembe gwa 50 n'ebirala. Kati bagenda kuwa pulezidenti yagambye nti bave ku miliyoni 3 ku parish bagende ku miliyoni 10. Naye abantu bo bazirinze era bajja zibaka obunoonye kye bazitaddemu. Ab'MP bwe batandise okunoonyeza emyoga olwaziba wanga wano nga bagenda mu sitenseni nga bazigabanirawo. Kakati ndoza gavumenti n'okusinga okwonoona ssente bwetu eziwa abantu ngaffe twongere amaanyi mu bye tukola abantu tubayigirize. Kati nze nsomeseza abantu bwereere, oli najja wano n'akebera ebitooke n'ambuza ebibuuzo by'ayagala n'atambula n'agenda. Are you ready to improve your garden, or have you been inspired to start farming? Here at Seeds of Gold, we shed a light on farmers who are making a difference. Haji Sembuze is such a farmer. You too can be the light in your society and for your family. Start now and reap gold.